kura uma haki yolo malma kuma wakaru kuendelea mkenya mno notobe kura ubichango berese nafasi viongozi botadaha babitemo bemerema amahwakao kwa hivyo fukwihale kusaba aho bose bere muraga obere mundu wanyele estambulisho nobere okofule wetuso cyo wayandikise hatimaye bulamu bwao n'obulamu bw'abana bao bulamu bw'abetuhulu bwao n'obulamu bwa Kenya kwa ujumla bitegemewe uko kwetuso kube kura umaka kwicha kubasabire ne labda hekwanolya amaafisa ba ABC badatumu wodi ne handi namba nchiriasi hasuku manje ni kari labda babunge mucho khala bana hulla mapesa kanyare khana maafisa ba ABC bakhole round 2 kuba bangi bari kubola kanyare khana bandu bange bafungirwe rwangi Obolesa wabade Kevin Kano kenda mu bituo byo register abantu ba register ngano badatu bano behalango dalolu lamba nisiyumosi bakhola babuchanga sawo bona mundu yechakhosi amulala sya babiri sya badatu takudalo lamba babechanga behalao ese simbona kweli nirwe sababu yokusidia abantu betu sasa weekend banicha ino kuleta de 12 noberi nwarindrenge labda orindengo mshara huo travel ocho register ama berenge shughuli chao tafadhali weime mchulwarero mchuri Jumatatu Jumapili lo sasa bande Jumatatu lo kubiri bakhola Jumapili bakholanga throughout ucho yandikise yuma he sababu yosi so yandikisa ngafana bomundu akhoberesa sene cyo yandikise kura anoro kweteresa ngo bulambu bwa mwene wetuso cyo yandikise kwari target ya 4.5 million lakini projection yari ya 6 million kule sasa ne bandu bandikise kwa jumla Kenya bari badidi muno ibintu ya voter apathy biruku beresanga bandu bangi changamoto birutu beresanga a lot of worries kudaha bandu betuse bache bandikise ili nyange yochube kura either ndetima osinye hendo mundu fulani ama ndetima odaho biso mundu wao na asubuhi na mapema bandu kubasa bamuche muyandikise Daktari Mutsimbe kati yao khane kwabere nende mbunge wa Lurambi omwami Titus Khamala nabola barumishira tsinjira tsyawo khane kulo kutinyirisia abakhupi beikura khutyo abandu khutyo khuyandikisha shinga abakhupi beikura ndala khutsinjira undi bachinjekho abandu babayire abundu okhuyandikisirya shira bifaa byo khwandikisya nifititi sana mbuli ward injira indi yakhabire omundu yandikisya akhakalukha nomuweresyakho ichai oundi oburambo shikhwitsa khuweresya ibasari tawe kakhaba shiyandikisya shinga omukhupi wikura tawe aundi funyula ninjira shine omurumishiranga okhutinyirisya abaraka bano haba efunyula abangi bahayandikisa bahacha bene kwa hiari yao kwatemero haye bindu byokinga abandu ukhubera nda khukinga nocho register handi byabide khukinge nocho khubekura ne kwanza yo ne hatia of Samuel Election Act of facilitate omundu cho khubekura lakini khunasaba ngefwe bandu babusia especially chiruo abe emba abandu bafunyula especially abo batule wards chabwiri abandu batula labde wards chanana alwande lwaganje landeri echo babechanga ndesiparo sokhucho khwandikisa mu constituency chiri na jirani yefwe ndamya ni babolanga notatereso wao utapot nacho tereso omwene nochiro omwene uborio sango mukeni amuna khutekeresa lakini ufunyirwe register samya ifunyule efwe akaruko skosi unyala wakhutekeresa hatimaye nibyendelea sukhudaho kisahaba kwa hatebe bandu sa oda ukhonye odaho bukhonyi wa bandu basamya odaho bukhonyi utila khu MCA odaho bukhonyi utila khu mbunge kwa khutebe hatimaye mbwekura obirangena bindu byokhorangena sukhuna basambwe abasebe nawo khoranga emirimo nibyahakesa byakhole byokesa ngalo kubola mulusambwe segerero khulya sino murimo walala noda khwicho khulya tafadhali nori musamya yandikise musamya yoba nori mundu wabundi yesiyesi weyandikise yoba nada khuyandikisa khanda ho bolendi no manyire mbori rwanywe samya nori khumirimo labda suwa hanyole nafasi khucho khubekura musamya khulingana mirimo kyore nakyo tafadhali weyandikise yoba nori utakose kureyo kubera Raila Amolo Odinga yahada he kureyo kanoda khobire CS yodaha yahada he kureyo yuma haje wandikisa bundu nomanye suwa hanyole nafasi ofunyo cyo khubekura
yoniyo mwito wange weandikise omanyire bwahanyole nafasi wacha obe kura weandikise nomanyire kanu bukienyangiyo nomesere kinina pikipiki wahakenda wacha weandikise kura iwe notula esiwongo orisijoa nocho weandikisa muyafwa nenyangiyo osimuhesu echuri mkono esawiri bihaya umesendi cha pikipiki wahakenda watulawa mpaka wacha muyafwa wobe kura handu wakenda nofunya ninuole nwakotewa sokubonanga otula mudari ya wina nwakairo hube kura yokura siyabe kotere kwa hiyo basamya basiande bandu ba Kenya ndabaliyo kwa ujumla weandikise omanyire owero weandikisa weandikise omanyire wahachi wakenda na makulu wacho oba weandikise bandu bakumanya batahwikarra bakuparambu ori wahecho huibe kura Wilai na majumbe hotla Musabo County ya funyila Daktari Oundo Mudenyo Musipindi munungiro anu radio ya Mlembe FM moyo kolia hotla mutauni ya Nairobi ne Daktari walano ni ngaluha negia kidogo manyire nori mu studio munodo humaliriha amangi kawalo madoma hulonde hanande kalakari kwa mu skuli ya secondary esya sigalame nabangi barinde huburambo nisina siri kuchiranga polisi kula bulano basire kutsaho ripoti abana bakalo mu skuli bade skuli kufungwa bulano handi omuro ewikisari emberi bachako kusoma ne manyire bangi hacha mu mitandano wala mahuwa mangi ata labda no lomo manori ano karuka bahakotaho sina siri kuchiranga Daktari ne muruha labana mungira sina ohumada mahuwa kano omuro mu skuli ya secondary ya sigalame skuli siri kufua otyo Kevin kweli nesindu buri sasi osiosi sichunianga mala buri nuye khale so hasimie simu okoti wembwe khani sine khore khani sina kweli nibya he khore khani khwanyola habari yo lwalo khubiri mbwe school khandi dormitory ya temporary dormitory ya mabati babere bomba ho accommodate abana bano yire kweli byanjuna byachuna buri mundi yesi okusiana ndamahuwakano lakini Kevin na Pamela ndahobola ndabasema kwa ujumla angalau hulu esahasino yuwa horano bahasa wahanja kufunge nati kala makosa karisigala wahanja kufuta kufunge nati byari byahabere bibyuhira byehorehe bino lakini kwa sababu wa polisi bari musikuli kwa sababu administration njaha eri musikuli yahanje unja mahuwa mungeri tofauti sakiro obwene angalau iriho yuhwanjire esahasino CCTV camera inyala hoba nita very clear lakini itwekesa esura chabana babiri banakada wakada ababone hanabundi murro kwanjire esyo khubiri kebenwa unjo murro kongalu kwanja mirro kyos ngalu kya hanja kilipukanga bulipuka evyekesa mbwe kweli bechanga aidha ni chemical ama mafuta kemike sende chemical sakiro bonago murro kosikosi nukunaye kwanjanga kala honu kucha kuno kulipukanga sakira sobonanga omumundi osinzo siosi sibana bakwesanga batusanga then kalukwendera ndo buchunguzi uno gwicho tuberesa nafasi bwe kweli oru facilitatanga ba oru sambanga nuwinanie sponsor awenu winanie ubaberesa nga chemical sala na mafuta nuwinanie ibyo byose mbasa kwicho kunyola sibinachiwe ya muno kata kalunde manimbola no lwabwere esyo kasindo besyo sikerere bulano abafa abantu ba investigation bahanja ba move and speed kwahanja kunyola ama kawani kanyasi bulwe school ni siyahaya kusimuhange echuri nukubora abana babuyo bache mu madala kabwe nukutaba hora interrogation nukutaba hora search kwabona mbwe shida irina olwabwere luno kwahore kwajadiliane the bandu education office the county education board nukubola mbasina ba routine sinabo munyira bubulwesi bana banasambanga bubuhiye chiro kubabora mbo babwewe nokutaba teba batuberese mbosi sakira ngaluho abadongise musikuli uhole ngolobe yani umpolisi nakenda kenderanga byose wakonyerenge basamba nibyo kwabere bengira mukati banyola bakingire embanga bakingire sina sakira ne kwa horao kwafa kwanje obutabutia abandu baruho lange shughuli chino binatubera raisi ata ingawa mahuwa sisirio mangi labda mahuwa kasigalame kanada ho masayo ili huche hutuse sieno siri musukulu umo lakini ndende imani nukuchira sa kuendelanga lubanjire kulo
yabandu ba serikali ngalo banjire ekulo kunyala khwaba khwahanja khupunguse kazi yokhusamba ebikuli idonge the elephant in the house ngalo babolanga bulwesi the governance issues. Okhula muriro kuchaka lokhuranga muskuli ino ya Sigalame wakhakasya khumikungano okhwikhala nende aundi stakeholders community okhuurirakho ni kalena kababolakho okhulondekhana nende omunyakhano kutsira khuskuli kuno otule ebindu bino nibyanja kata omuriro nikutaya khwari khumara ogundu wambwirwe eshida Sigalame khwari khumara ogundu wairiyo tofauti ya kati ya principal waruo abalimu nde wafanyakazi kwa sababu tofauti hiyo ababere aidha balimu abere wafanyakazi na teaching staff bari bamara khwanja okhuwesa bana ili banje okhola incitement. Kwa hivyo board nendo bitrande band education office western region bahateresa reports nyingi okhusiana na makhwaka Sigalame bahekhalas nde all stakeholders nde makhwaka Sigalame ngesalala nde bishop Dr. Magina bishop wa ACK diocese anambare nibo sponsor alala nende principal iba tusreo nende other stakeholders nende BOM chair khwekhala masana masamangi khwatekerese mbosi cho khwaburira obero bitakho sponsor nende bandu bosi bateresa a special committee okhola investigation oproba esyakere murro kwamberi okukhubiri okukhudatu okukhunenekuya kweli khubafungule school wa mwisho lino report ino yacha presenter khu board of management nenyange obotla bandu mu education office Kakamega baru ola education office otla Busia baru representative otla khu Jogo house ni education headquarters iri yaro na kweli becha baamanya mbweshide echo chirina sakira wabwene bindu bindi bakhorere bitufukirire khuba tayari khunyola abahore makosa kano nefo khuru khusaba kudahire eskuli sikhale situlie ili ngaluwendele oproba ngaluwendele hakishambo school si resettled binatunyaro khunyola nafasi ukhwanje khwikhala ndawo boso a wider spectrum lakini kando the board of governors efwesi khwemererano khwahekhala amumundu nakhubora mbu akotwe siruko sange problems Sigalame kho ireport yali ni maliro khwanwa mushiri muliro kundi kwa kharano kuno okhushiro khwitsa tawe yes report yatula mbasa yari dated umusu kuno nukwanja dated September October 2021 nivandika sa clearly nosoma report ino irimo nde buri sindu syosi ifigure out inema the culprits inema the suspects inema bandu babakhwe serikali ibukurire hatua nemuli sino cha kumtandao kwa Facebook wechikholo daktari mude nadire report yene no naro kwekesanga no cha kumtandao kwa Facebook daktari ari live ne wechikholo report yene no ari kwekesanga nefoza kuna chira kunyanya mu mangi kala kalimo na wiyamirwa khubora kho patiti nomba okhula investigations betsiola khushaka mumberi rahamberi bamala investigation nichuhiranda abola kari muno babola for warned is for prepared nonda kambonde bonde cho khuibe nyumba ange siro daktari priambo sa report no ibola sina ndio wihana ibola 72 nebindi noburi mundi yamanya abo babola chanzo esukhongo esukulu khusambwa ni tofauti ya kati ya principal nende balimu nende wafanyakazi na wafanyakazi haswa are consistently mentioned ni balondamo ni basa Katares barimo abalimu vange bari mentioned mu report muno ababola bari bati bahola bati abandi bari kata figured out by name. Kwa hivyo ino ni report iri mahono mabandu ba serikali ino report iri mu mahono kaburi mundu. Kwa hivyo kurusaba bwengalube ndila ndiba chemberi unatubida kuhakikisha mbwe kweli kumarire shida kino. Report ino sibola mbuo bere principal o abera outgoing nindomu yaha one chao afungule a channel of communication kati yene nde bana
amanye mbwe bana students bano eshida kyabwe kirina malalamiko kabwe karina babola mbwe nuichuhira kweli banyola kwihala nde banabo babande open line of communication binabera rahisi onyola obudinyu burina binabera rahisi umanya mwana sine batumanga ni mundu sino batumanga sponsors wabwe ni orina hand report yosi bola mhanilo na makanda bolo lwabwere nindiana nori mwalimu kuhusaba obe mwalimu nori deputy in charge of administration kuhusaba obe deputy in charge of administration nori deputy in charge of academic va deputy in charge of academic hand utabanewe oda ho supply madimu musikuli utabanewe oda ho kusa amandasi musikuli bitabanewe from 1 nibecha no bakusa ebikombe emyakidatu nende ebesheni nende ebafu wehole kazi chao ngalibabola mutiesi wenori nan teaching staff hole kazi eba khubere so khola so nabe changa storekeeper hanoda ho supply maragwe noda ho supply sukari where the separation of power where accountability where transparency ho mabadiliko ka khaba khu school ino barere principal khula erwanyi nomba mulala sewa khaba khu school bunona iswo promotion ngalundari anoni mbola ndabola khunaba on the radical surgery entire school ndifukinyi boles khasino kwa mfano principal waro muro kwa mbere ni kwehoraha kukhubire ni kwehoraha kukhudatu ni kwehoraha kukhune ni kwehoraha yamarot la musukuli atremo arimba sa comparsa are force leave are comparsa leave anatresa na wasi afunyaho deputy waro in charge of administration yesi yamaro wao or acting deputy in charge of academics yesi hasim nafasi kwanyore deputy muya hot labundu fulani wechire in charge of administration niye babere so kubanga koti acting principal olundi ba promote one of the senior teachers okuba in charge of academics kwa hivyo top management imaro kuchenja ngalabo lelo wabwere basa ari compulsory leave obere katares ari compulsory leave lano kunene nda administration ninjaha ne kunasa batiesi once kwamba loso tautu to problem to did to know kunyole principal substantive omundu wa amani omundu orinde experience omundu manyiro kholebi ko hamanage school isikhongo lakini mariri sanda sababe busi uri abundu amakosa kabechangao kata ne wonoro musacho kosananga no muhasi wao lakini simusambanga ebifuria simusambanga buri umwe ari sangaho simuirukhanyanga bana batla mudala noro muhasi mulaini waturelala nuwecherelala kata muhasanda wogumya wahusabana kuna sababu busi batatusabana sigala high school ya very face kwa imarre kata nyanga hu principal wereche inyanga cha principal mukhula when the strikes chidatu kulomwa omwaka mulala ibindu bingi byanyasa engalalu no khwabere nde distraction ihongo lakini chakanenge charuwe nyanga ira kwa managere situation kuna saba mbukhube bafumilivu ube batulivu kubere se school nafasi wenkareje bana befwe wikhale nabo balomalome babole mbwe bapara mbo kholange shida chino ni mundu sinanie otusandianga okera bana budasi ne babwao ni mundu sinanie lakini daktari wala kana kosi umanyire abe busi barikonya shiwariti mbo ngali muri kulingana mu kana kosi omwe busundi mungo dobe komfana asenga funyila ya hubire hesimu ni narra masikamu simu kabisa na boda enyanga chile changa mujeshi ndahabire ndemani labda ndahore kusindu shiwari tsakhube businga liko chamma keni kasambili mudaka chibiri okuwa shobe busuba no kubabangi bari kwede yabana bari konyo kusaba na muskuli ingawa wala muskuli hasifukira ko bese barua ni handi bacha tayari tarasigala merinyasi he wadambu ai atulasigalame hapana khakishira bebusimbu kweli mahwakano kali khubwa amahwa kali khubwa ubara so bwadele no manyire a plan yari elaborate ya literally sambe school siyosu kwera sidumuhengeko he lakini manika khwakhola khwatemo preventer
major destruction ndaso kubabura bebusi fine sindi nyasaye ngoti yokarimio kya bandu sindi mula kusimbe manyere mbendela kula kanaka wakati luicha lakini ndinde imani mbekata nukuruna ba murro kundi kunjela kwa hawo ba murro kundu kuskosi okuna sumbwa bana ube bindu bikwage ngenyanga kibana no ba hawumao bikutada hirobo la hu air nibindu bingi bikwage nga mikakati kirimukati sakira hubola ebyehorehe sasinge bindu byehoreha bikuberesa nafasi omarise ompangilio kwa habanakyo kwa hivyo kuna sawa bebusi bwe udasoba saba ndabakikishiria unendlo kuyihalanda ba polisi unendlo kuyihalanda bandu ba DCI unehalanda bandu ba education office huicho boraba abandu ba TSC bahole haraka iwezekanavyo au bali bavere adversely mentioned gakoti chief inciters abandu ba ethnic profiling abantu are very openly disobedient and insubordinated the principal and the school administration bagwero araka iwezekanavyo basiri mu school munonga abandi barimo lakini TSC abore surely muheshimiwa and the bishop no da ku transfer ebosi nukuume kunanyola where's that continuity where's institutional memory kwenu ndi bikuruho la inateka time first implementation of the radical surgery kweli kuafika ndabandu ba TSC in education you can want to make changes lakini no we make a changes ya buri sindu wabaho umuntu nayo ona donga anakuwekesa thaba esufuria sibechanga abundu fulani esijiko sibechanga abundu fulani yanjirao kwa hivyo mutuberesa ko time lakini aho ashua balimu ndaho ashua bebusi nende bana ngefwe office yange office ya sponsor office education ama keskefwe kosi kabwerero kusigalame kunakishambwe kweli kusort out issues ya sigalame endele mberi liwalo kuamine school CFwe kusiberese support ubera mwene ngaluwa abola nona bukulo mwana utuse sigalame buira abundu fulani ukwana unelabule ni wasambirenge eschool ama school sinamfukirira rongalubi ahola siraisi o transform mwana oture mu school sibasambire oira mu school sindi lazima principal akilie lazima DCC akilie lazima police bakukilie ibindu byose takes a lot of process sibya habaraisa haba mrechesi tura uri radio Mlembe FM moyo kawali shipindi mununjiro okuli nende daktari undo mdenyo mbunge wa Funyula kwenjere sinja ama kwa katira Mfunyula mnomno miriro chakhaloleka ku school ya Sigalame secondary khulaba khutsirira imberi olunyuma lokunyola amachenike fumbwimbiti lakini kwa kakusaya somo mrechesi rumishira line ya SMS 22954 okhurumarire boliryo nomba Facebook nomba Twitter khulokubera khulikho nomunyakhano nende tlines yefu TC mu studio kwenjeresya kama kwa kano ka isukuli ya Sigalame in general na kwa kabako nende fununu hapa na pale mbo aundi community yosi iliko involved khuminyaka no kwemerero khu school engoro khuloneka nde report community yosi bereko mentioned nomba ni abali abakholase emirimo khu school ino haba ndabona ndasoma report chosi karibu chahola report chine chibatese khusiana na mawaka Sigalame community lano khubola abandu bamenya karibu school wabo abandu basigala sublocation abandu banamboboto sublocation abandu basirekere sublocation yasashiri ambyao abandu bagenga sublocation abandu bujwanga sublocation bataba hoho engira yosiyosi elawama siyosi itache ira hoho kubandu be community mbwaro kanyangi yosiyosi basidira hambi ndibindu byosambo murro batabolwa hoho basisiru kuwala khawo ate ngawa abandu be community babere nda malalamiko khubola mbwe principal muya wa ibare tumwa kwa bwere khasiari abasidisi ambi ukhorekhana ndi bindu nibiruo changes chiari yanjiro khola mu makhwa ka procurement ni tendering ndi bintu bityo chasi chiari kibesi yauma public participation yauma khusiano bulayi sakira wecha wabona kata babere bandu fulani abantu lamwa accounts mubasasa office niyo bakinga ngoto kwa tutaera okucho wikhala natuo mumalwa mu bikhungu
vikundi erwanyiyo lakini community yahaba very supportive kate mbahayo emozoni kwa hehoreha babechanga tayari uchokhonyo simyo murro kwa sababu security concerns wafikiranga nibacherwanyi lakini uhusiano bwe school nde community nobulai ubere community ni ahomba he school isi otla mu 70s mu late 60s ulakula sina bakhola handi banyesa school isho bene noba hata umani kabwe noba hata meshughuli chabwe kwa hivyo community iri bulai muno nde school. Daktari no chiro hubola kenako ndahalondera kala kahachira ngo hubola hu mitandao herwange mitandao ne katakala kahengira nga hu SF ya makeni ne nori musiri muno baro balimu banganya ne katakulanga abandiki makeni nibabola hasi bamanyire ne hulwa sina labda ruhu bachoma ne ndokubola mbu baro badala bamanyire ne wahabola ta baro bandi basiri mu school baro chango hore uno nesi nerebe kalundi munene ho balabosi labda abaniranga matesa de bujumbe musabo county afunyira nini ngada ho mitandao nibachawe nada nobola bari ho nya daktari yetuse wabole karuka abo habola hanyuma ho husina so bola labda ko aribo merese musabo county no comment ya daktari abwe nao esa kwanza abasuma bolanga still stand bindabola ndi mu studiano kweli ndaburura abalimu balalamike nibabola mbwe banangira huwakili anya ndikire barua ifa kuberese nyanga chinga nyanga 10 nyanga 7 nyanga 2 nyanga 3 banya ndikire na kufwa kuno ndamenya mungo simu yange iriano stase myako post box yange wenoira mufsi yange efunyula iriao Continental 529 office iriao ndavere kulo mu office as clerk of parliament ndabweneho demand letter umanyireho mbere mwendabolo bubacha sasa nomba ndikorinda amabama lokonjera kamiti nakufwa kuno siuma siose sibahanjiraho sakira mbole mbosi chindabolano njuchukerere chikwao nyasigalame mbosi chindabolano chichakere bahola changes musigalame kwa minimize damage habereho ulukhubiri kwa hivyo senenlani mbole ndio esio khubiri abo efwe kunahola consultation kuna consultant ngalu konya jawabu ili asigalame kuna consultant the key stakeholders kuna consultant interested parties kuna consultant abantu bakumanyire bwe kweli banyala abantu konya so kuna consultant all the busy bodies musamya busy bodies everywhere abamaha any agenda usios ochokholo malama mkhwakasigalame sakira ndakana sinda prosecutor mkhwakasigalame ku social media sinda bolambo kudahola kanonde kano social media mpaka kuole byo habe kumanye mbulano kwa amalo o maleshideo kukhubole suwa hanja so kubola mbo khole huti niba huteva mantu saho makesi kao akatukhonya siumo siotusa okhubere nene kese uma ho capacity yotsa advice yose akhonya school sasigalame we khole bintu byo manyire okhole bintu byo manyire ebintu ebuhira hanan nabyo vanga kote oskasudi akhole bya manyire bya kana nabyo labda no bakana nabo lakini barehe bandu bari experts in education matters experts in management of education institutions basolve problem yasigalame ngesongo mbunge nyingira mbombo kubera neso mbunge ndihonde resources ndinde mandate yabasana nyingira mo kubera ndahekesa all the way to university level nano nyandastanda ebintu byokwemera abana nyandastanda ebintu byokwemera education programs ebintu ngebe bityo lakini notari na notamanyire reha parents bene barinde bana mu school umo reha bana reha experts from the Ministry of Education reha experts bari musamya basomera ibintu ngebyo bano abeka kuti ba professor Odebero professor Anyama no bantu bakwateba hoho batuberesa mawaida katuhonya nukachembere lakini oreso muri abusumangese nukuyeha nonwa nukuri mubikingi nakubemba hacha mubikingi kutanja mahwakasigalame kwengisa mendo okoti ana balambo mulembe FM sigala administration ni hubulema lakini hasini students abalambo it is quite perplexing na handi bichuna sana efenga abana bakasoma mu school sigala mehuburambo school iswari kwa hera sana siri kucha mukohe abada tafadhali mheshimiwa Mudenyo bukula action against
bada balimu bosi abatanyiriwe muskamu sino unalangwa mu Pius Andere atumire bujumbe mu studio Pius Andere. Mheshimiwa noshiro kuchipa riene nombo khwana ho comment yao amakhabya manje umuriro kwa kharilo ku skuli na imali skuli ya khasasika lano tidom tsirano ku skuli ino shendireva nga shiri ngoroba na basomi bano bakonanga yena tawe lano obwendi bwabe bisabanje bulimbu awundo musiko kuno kutsitsanga kuba khufwe okhumba khandi tidom tsino na khulinende amapesa kali ka CDF kanyala khukhonya kwa atiti okhulela mbo iskuli ino khandi tidom tsyumba khwa kuro mpango shina kuliwo ewe shinga mbunge okhulela mbo abebisi bala banende obusiro bukali okhurebwa kho igarama yokhumba khandi tidom tsi iskuli ino tawe kwele nesindu sinawo misabe busi lakini udaso khwashwa mbwe obitira khu Ministry of Education Infrastructure Fund obitira khu CDF kwicho tema nga lukhunyala wakishe mbwe kweli abana banyora abundi bayarisa banyore bindu byawe byayire nga lukhunakholala nabo khuchiremberi ndawo khwashiwa bebusi kweli bado nekhongo niyo lakini khunakenda lala lakini nga lubabolanga buli lwesi policy ya serikali iri very clear nichuhira banyola bo abari culprit bakhola uchunguzi banyola mbu wasambani wina oni umundu wambere khona mu kote oni umundu wambere khona saba bamusachaje bomba hedom lakini ndaso bebusi obitira khu Ministry of Education obitira khu sponsor obitira khu CDF kunatema nga lukhunyala o replace dom chayire echo kunatema nga lukhunyala kata khunyole khumba hedom sikhongo ilwakishembwe kweli bindu biendelee mberi kwa maro ira report khu Ministry of Education kurinde imani banatutekeresa kubone mbo sina banatuberesa ebintu bana bendilosoma kulwesasino nyamino bwemeresi bwe school buyaha the new administration imaro tesa contingent plans chwakishambwe kweli abana befwe basomere bearise bariye bilaye ekulengo lobe ndalomalomenge the acting principal nasaba nje mu skuli nienda khwala lo chais khasino wakishambwe kweli khunakhonyana ne khutie aho bana 75 bindu byawe byosi byaya mudomi temporary yo kunafunya khutie bende nebulamu bwawe ne masomo kabwe kwa hivyo khunasaba bebusi nibyole bikha byokhonyana nibakhusaba katore takhelifu ndala amelifu chibiri baada miosi kidatu ama miosi kine ne bana befwe nibo khutekho mani wakishaba nefu bamenyere bilayi basome bilayi ili babite matebo iyo niyo engabo yefwe inyase yatuberesa Ulai Daktari Omundo Mudenyo ne muri sino chirango khulisi Radio Mrembe FM mo kabadi ya makeni kingira sokotla mu sub county afunyila kabola abaro bandu babiri abakadwana hechuli na mutawni afunyila ne kanyare hana bosi ne bakoso ula mbade kutemane mbanga mutawni afunyila muri sikano wecho kanyara makeni kefwe kasa 3 haro mwalimu anabolambo hesa Daktari Mudenyo sana abolambo Mheshimiwa Mudenyo sirho sindu labda ori principal mami were khasiya hola asinyale khubane sirho chirisa ngama kwa kengerino awalambu yeru khasande khubwaho bila ya proper handing over Kenya khana akhole mipango chiera nde khudalambu principal yengira obero mwami auma ali khumanyasira esiri khuchirira ngari habiri no ndio si asabire khumanyambu daktari borao labda bandu mbu kanyari khana baro bandu labda abakholi benganga bano balanga surplus the contractors oba balambo otajire ho basane nde katares kanyarana bamanyire mahuwa kala labda kahachira mu school muno ni nga office yao patron wa mahuwa kano ka CDF ka khole mirimo mu bwene muno muri khoda ho sina khodalambo amahuwa kengeri no hasika bawo adafiri khudatu oparambu board no yohero kuchira kuba ni mu office kudanyanga lero board yemere school ya Sigala me husina bari mu office ne bamare ku faila basa bini kwa haimbole bindi bya khora has funyula manira fa bahana fatlage Uganda bano bahanja batreto busolo muno musami efwe manye never live muno ne basigamanga batokhorage bindu bilela ne bahanja bareto busolo bubini bwo ubona hanu busolo buretere amahwaka habe funyula lakini khubasabira abakosera bulamu wacha Mwenyezi Mungu alaze roho zao mahali pema peponi ama kwa kasigala mesi ya kwanza abeho basa sindaha
raha principal were akhole mirimo yaba nacha khuhayo musumbwa yakhole case galame yatsa sigalame ni riasi yayosa yayosere basabya habibile khwamreha yendilo khole mirimo kya yaba nabanari eshida chirisigalame neshida chiruo rahutatu eshida chirisigalame kweli manyire enyanga cha mwisho the transition otla khuni otla khwicha khu Mr. Uma hasiyari smooth khaba kate board hayoma proper induction kata by the time kuyema bweo the last chair we board they were not on talking terms wono bwadiri ni bindu bya siri bulano mbase problem is checha ni chingira mukati no Auma hayoba the proper induction ahoba the proper handover omanye culture ya sigalame eshida neyo seo principal Aumecha nisiamanye culture ya sigalame yecha sani anjo khole bindu byaye abere ande baho ndahamuborere nocho kerama chichanga basemba babolanga utachanga nde sanduku ochambere nde paper bag wamanye minyira kyabwe wakinge sanduku wacha naryo okubera hatimaye onyala wacha nakhani bakholange bintu tofauti ndoda khole bintu tofauti aha paper bag habechanga rahisi okusukhonere wanyi ohire sanduku ilamba that transition hasiyaro yecha ni corona ingirao covid school bikalao so that winning period that transition period yauma kwa hivyo sakira ndabola mbe lazima ku address the elephant in the house corporate governance issues chasigalame embe haindi ya handire bema kwa BOM kubona so bwadieri naruho mundi byachuna nangalala ni chair wa BOM QS Victor Odongo umyoyo ya hatema ya nyala ya hatema ya amale mahuwa masaka mangi ohiro vasa board che ona supervisor anga ono vasaitanga otlamirimo ke Kampala literally every week niecho kweunja mahuwa kasigalame kwa hivyo hunie ndaho bose bahole mirimo ndindu bwadieri mumanyire kwa hanje process yo recruiter new board members ubanje khubera personal lazima anje muskwa November kuno by February babe gazetted babendi bamarre kuna saba aho bosi abapara bahola hesindu syosi ese ahonye bikuli byesamya itabasambo sigalame yongane ibyakirire byosi wetuse wicho bukule nafasi ino eniba kuberesa nafasi ino batokesa nafasi bakubeza da wingisa mu CV yao lakini bakulanga mbwecha kuwehalo mukutano hasuicha niba kulamba kata cho mobilesa ko resource kukumba he school bihasibi bokhola wakaba kuna basaba mwiche alala ama kwa contractors suppliers and the cartel ango so haitu samo ne ango iturra mubasa ne katares overanga ndabo lwa bwere out of 50 something items chaba supplied schools galame sabachongane no child subjected to competitive tendering Mr. Uma nabo wala taburi sindu che competitive tendering ne companies chose chesamya chihayo mita the standards the pre-qualified standards ni chidonga mbobindi byose bicheire na Kisumu sakira hunare hasi DCI bahole thorough and comprehensive investigation kwelinga fado jilong ya habola 5 months down the line emyosikitanu ne mingi muno barudraga their feet lakini pressure hutereko pressure buri abundi yes sake bindi bididi bihwanyo mafanike ko hanyore madidi kulo no bitana the pressure ihutereko buri abundi yes so mubwe mbikiti ninda khubura bulayi aro munda nyilo khubana khulwandanga nafasi yae aro munda khulamba labda yasindi kwerwangi kidogo na nyilo khubana khulwandanga nafasi yae kuba labda no mbo ebintu byeru khani cha Kisumu manyira company chosi mufunyira hasichamita required echo nyelasa probably part of the incitement nyelasa have a part of the underlying issues lakini sinda ho huamina mbwaruho outside ICS otlangerwanyi na sambe school anyelasa over problem va stabilizing school vo bemba herwanyi sina lakini hulwesa sino
evidence is available. This is an inside job. There are no outsiders involved at all. We know abantu bene bebikuli. The stakeholder abantu bamenya mu bikuli mu school mu bene no baruma lange shilecho. Alo at some point ndaure hondi nabola mbo ndahura mbiro bindi bilanga mbo maembe. Mbe fisheno ngoro ngamajini lakini umuntu nambora pana kuna mkono kwa mundu bwana. Daktari. Sena muyageri tori ya patrio mana remo mtakatifu urudalo. Senda hure samya. Bu mburanga mbahecho mufana viro mango se fana maembe fana viro valakusi fana sina fana kire misango fana bomundi yetero mundu mufana sina senda hura mukanisa Catholic ibiningi ebyo sinyamina lakini babole aho badaho bilonderera ngeyo bayilonde lakini kwefe imba nindi kweza sidachiburire inje halanda achidachiburira sakira kwa fine mbola mutio rahubore bishop organize a prayer day musukuli abe busibeche abalimu babeo abana babeo stakeholders bose babeo aho bose badaho konye bisala bye siasa musamya ndebusa kwa ujumla beche kusabe misa kutaka se skuli nibere hoisi hieno siyo siengiremo siche kusikeme katika jina la Yesu Kristo. Lakini bindu fana bama beno karusa mbange skuli mfana sina haba foko byasa rational kudile nde problems chefwe kutabachira byo kutabona. Kholela comments sinjira muno comments ndala umadro kuchipa chinda Kenneth Opio ali bukati ya bobora mheshimiwa skuli sha Sigalame kekhola ayo karera ngobri kenyerwa olanje umkhungano mre amaparo kenyu alala alafu mreo amasayo malala kwa khabola awundi mtsuli muno oborembo wakhabakho ne mikhungano mtsuli muno kandi emikhungano chindi chisango khikholekha. Yes kudaba nomkutano muchuri nde bandu ba education office the entire education stakeholders ba Busia County ili khumanya handu wele so khubemba kubere Isigalame lazima kwendlo lo maloma we must talk to each other not against each other. We must talk to each other continuously bilo kujonga ili ngalukwendla no khuloma kuicho kwanje khubone mbosi chino lakini ndakho sababe busi mwehale nde bana mudale wiki chidatu abana bano siruose bamanyireho tafadhali sibahuborere retemba hecho ili kwanje khwehonyisiriaho wenle no kuchemberi ubera bana no bari kuumia bana no bahajonga bana bahaja balalamika kuna basaba mbebendele otuberese mbosi icho bikona saba alumni bilionari mo alumni bona sese basyane befu babiri basomerao abantu prominent basomera Sigalame kuna saba alumni association ikata entire generation ndebandu kata banja mu 1970s ngabani gakoto Fred na Machi ba Joseph Odipo bechalala okusiana nengeri chabwe babole mbuma wakari Sigalame kabachunaho lazima bosi bengiremo batere sembo chino ngefo fwesi ngofisi yange ngandabola kuma big role yos mu Basic Education Act lakini kuingirangamo okubera nefu overall political leaders lazima kusukume tukwendelana kuchembe aruwa no bola mbu amakuwa kano viongozi mahacha very slow nako mu Busia na wala to kudabdano asiru kuburaho governor wa Busia nando mwana kwa Kasigalame ne kata nambo tosyafungwa ne undi anawela mbu mheshimiwa mu interview anyuma mbaru beroboreho mu interview anyuma labda makuwa karuma pesa kakenda ho mahonoka polisi sije 1200 lakini ulano kanoka banana ni tofauti abola umuro kwa nambo boto nende Sigalame khubola mbu makuwa kana kewa nde kandi wa confirm ho hand report chino ne makuwa kanoka 1200 labda mundi akukula mapesa ufuni ha report chino na wole khula ulano obwadire no buliena daktari wahabula ukena ko handi nomba kulila sana kubola mbekweli nambo botakasi afunga kwa suspender the boarding facility inimlela bikunacho so tout nende bantu ba Busia Education Board muchuri
khwasuspenda boarding facility nabana bari involved aho bosi bamala okhudirwa abandi barwanyi khubond abandi basisirimo sakira kata noyunja abandu bange bari muserikali bahanja balauma judiciary the judiciary sirupanishanga criminals adequately and comprehensively and severely nuku judiciary nitengiramo yakhola mani yakhonyana khuchoso khwenilo khubanda embosi chino omwana akhasambana school yahacha mu court omwibusi yahamwemerera yahatula lwanyi yahanja oplota revenge mission niyo byari nambona kuna saba bebusi asiyefunzwa na mamake kufunzwa na ulimwengu notekesa omwana one bimesa sino ne bakhulange ochokinga omulambo kwaye kubarabara nibasambire tafadhali khuna basaba omwana uchuhira bamudira bamwira mu court bokhubera very involved usambe skuli kwa ajabu kwa ajili ya adabu kwa ajili apate heshima apate kuwe discipline roho mwana yamenye museli apate discipline kubenu wanja nocho mtusamo ubechango mukinya kwafa khwekhalanda bandu education board muchuri kuna mwanya ngasina yuko nacho fungula the boarding section ya Namboboto ubera kuomba he body dormitory njaha enyala holda bana kadu 100 iri tayari irindresa handover lakini udaha khonyole clearance odla khu bandu ba county education board ama kwakanda abola hanondanga musani mbola oyo mundu yesu dauta areto contrary evidence wetebe okusina 4 fire incidences DCI batatu saho report yosiyose how newe nibakhudira nongwere nguri bade dake okhumiri mukoti tayari kula sine bindu bya rais sabino very straightforward enyumba hire isambire ndomurro ari omundu usambire so hambo orambwe ebikheno niyo bisambire kuri khandu bikheno abantu bari usambanga DCI vano report ino handi ilonda munibola you figure out ipina out the responsible people DCI vari in the report ino what else are they waiting for to take action arrest and prosecute the perpetrators of the 4 fires valina ko bari mu report no daktari ngakubolanga baro basiri mu school sigalame bandi basisirimo lakini bandi bari rwanyi batidi barimo lakini bangi bari rwanyi ne kwa nori ya transfers ndema kwa kano ka TSC labda babole muri yose nyari hachangia kubonyera labda maafisa bemere makwa education afisa ko malemi yake mingi abundu alala nasiri kunyara ko transfer tebi khabila ndo bola mbu at office education busia funyila yenye mabadiliko oba bulandu bandu bari kubolanga uno mwana labda tula mwiri endulamo nari kumureta bulano TSC karanga lo halmen the bishop ikulo all of us are frustrated kuri frustrated in the TSC emba chino kwa abolo tulelrei sibya horano this information principle hafida TSC abalimva ruko sad antagonism musukuli batola baho lessons yosios lakini kusaba ibya horano ba ma choice lazima batukhonyere ochemberi kweli bindu bya balimu baste ya mweri andala mu school silala ya haba donda sugu samia lakini obitra office njaha kwateme bindu bingi mu primary section ja haba a lot of transfers kwateme bindu bingi mu secondary section ja haba transfers lakini numwalimu ni arinde haki yae na vera aggrieved natadaho muva yapilanga khutiesi nibamutekeresa na bende compelling reason na donga yabanare natabere nacho nacha ofukirwesi katiba njaha irinde haki chayo bill of right iveresa buri mundu haki yohola yohwetetea and babola nobody should be condemned unheard sakaya principle inabe kinakere bindu move kala siyo bindu fana bihwe onsirange sirifu ngibyari chingi byahare erere bindu byabadilike buri mundu arinde haki ni amenyende haki yae kato mwana mudidi yesi amanyere haki yae abanji babolanga mbo wano shinga uno Pius Andere alumni wa school ino ya Sigalame mbo daktari tafadhali ulabola sachinga mwanasiasa tawe lakini hakikisha mbo balia babolekana betire kumakhwa ka iskuli ino miriro khurulirawo babe booked
ngoro usubisinja abamenye no bafunyula abebisi ba sigalame mbo balinde khulwono shina khulula mbo culprits balaba batirwe kata kaka ba DCI ilatia kala nomba buchunguzi bulatia kala weshinga mheshimiwa ola khola shina timeline irena ya khulaba khulula mbo abantu bano tayari bali booked. Eseko mbunge ekazi yange no huirembosi who the relevant institutions. National Police Service, Judiciary, DPP, very independent bodies. Aumo kato have various instructions ohole mirimo kyabwe. Lakini so hakikishiri aba stakeholders basigalame, ndebe busi bande banamusigalame, ndebandu bose bwe kinemba handayira buri abundi yesi ikyo hoye kibachorre. Kidonge bulano organs cha serikali icho kibere accountable, kipute na accountable to take people who have caused the mess into custody babachaje according to the law. Sinda haberesa ni timelines yano ubera sindi DCI sindi office of the prosecutor eyo no office independent ene naho lemirimo kyae ni chemberi. Lakini nasaba kikishiri ambwe emba hachino chorre buri abundu buri mundu ari concern vitengo vyosi vya serikali viri concern, lakini kuna hakisha sambwe kweli bwe khusukume embosi chino chorra abundu. Nekano ne mkutano kuno labda ko wala mwicho holande maafisa bano ba mako education labda wera honde mipango hubukana nde bala hulange labda community nomba stakeholders hula hu community mwananchi wa kawaida obo abe busi bano labda balango hombe honde mkutano mudala honde mipango chengerino ino ni khuruho laho obera ho balange mkutano kwa in fact the first stakeholders ba hoye balange nabe busi abarende bana mu bikuli kweli ndanyole simi nyingi abe busi ni balalamika mbwe otla balwanga salulala muro kwa mbere ni kwa hehoreha ibacha ni bahola uchaguzi wonyola chairman wa PM ya Hapara Association miyaha lakini utla muro ko nukubao handi batalangwaho babere batalangwa okubere bintu bisisirwe bingi badaha baterese zane ndemani walo mande bandu bangi nuichuhira serikali averesania authority various principles ya halango mkutano musukuli Ministry of Education itaveresania authority sponsor nukutanyo la concurrence ya sponsor bafa kwa fukirisania kuna veresania notice lakini ndaho sukuma chitabite week chibiri otlolwarero nukutaba numukutano kwa bebusi bose bakirire alumni ndo esi stakeholder o para hariho the something useful to add to the school echo kuna kishambwe within 2 weeks omukutano uko kwehorehe tukwehorehe mu school otacha wakuira musokoni otacha wakuira fana mu madala yao ichasa mu school no bola hadarani ebintu byobuchunjubanya ebintu byobubacha ebintu byobumonyi ebintu byasina otabanabyo wesimana kwafu watangaza mkutano uko nuwecha sobole mbo sichao hadarani kwabukuloda lo lamba kutekerese buri mundi siyesi uruhonde siada hobola. Bila mulisi ni daktari ounda mudine mujumbe Musabu County ya Funyula mu county ya Busia. Daktari ho maliri sinja ndakalola ho balalaba khobera go borra khama go kutira ikadi kura na loba balambo abaraka bali nende waiting cards kebe kalrango kutira ikadi kura ano mo khola go kale no kholola mbo bano bashirindirire okunyola fitambulisho bakhola bari eho banarindiri sasa khubere sheria ibola suwa hanyola suwa haba registered nga court vote mubiwe kura no mekadi yestambulisho no mestambulisho yesi bafuki bamanye ndaho khubelesa mbwe voter continuous voter registration iriho mbasa mpako musu kuhune basa wafunganga 3 months to the election ama 4 months to the election iruo sa mpako musu kuhune abere ina abere bakova lambwe mase registration ibaira abandu buri abundu lakini wafanyo le estambulisho siao no rifunyula ocha mu office ya IBC funyula bana kuandikisa yo banori yosiyosi ocha huduma center yosiyosi bana kuandikisa lakini odaho la transfer iye kuro tula mu constituency ndala ocha mu constituency indi lazima oche mu constituency yodaho chenjeramo ekura yao yuma habundu wandi iyo niye process kuna basaba vitambulisho kurusu kuma
Kwa mfano ekulo kuandikise karibu bana 100 ava secondary school de karibu bandi 20 valete registration kunye kudaha sukuma December ni tola katikati evitambulisho wewe ni vichire ili uhakishe mbu bose beandikise kuberesa amwa kwa bwere kwari nde karibu 40 something thousand registered voters target yefwe ya vere 50,000 voters ili kunyole ekono kubende bargaining power oyo sesu daho governor odaho president yeche davana mbo basamya abandu baruo bari registered voters. Wala hii daktari mudenya huru humarisa sipindi ulanu labda mu hwali ya mwisho saa bamenyi be sub county afunyira ukanakoska ho habola ho ne ndabani hore makosa labda nitasoma ujumbe bano huba abada buni mudala huba alimu school ya secondary ya Sigalame ne nabo la konsanya ni mbo gaba alimu osiri kulanga ha mukutano huikala nabo ne labda huramba na bapara ho sina ho hwali ne no hulu asina ne bola mbo mwalimu ya bero mwamipita uma labda mapesa aka medical remedial money nika ako tautla muskuli mno wala mbo hwano para mo huela yi nomba ni sina wala ni mwalimu ni muskuli sino sia Sigalame abalimu Sigalame awe naona bola nde hwali yo huma kwa elva alimu Sigalame kutanyo na nafasi ese inasa person nde halani nabo uberanda amina nda delegate kazi yo huchea wa BOM ni wa hala nde balimu abo report byose babola urinavyo bibadaha kubadilishe skuli shabadilishe lakini kuna sababu alimu handamnya ninde vanga hanino ndamu ori mwalimu wamenya musukuli isyo wemenya musukuli mwekesanga winteractanga ndeva nabo sinesera isi umundu wa kawaida kwamine bwe skuli sya haya mahabikane noma hosaka kata kulu yesi bumundu sinoru sambanga eskuli isyo iyo niye bitterness community iyo niye bitterness eva abebusi varinde balimu Basigalame kuhonyane ili hutatue eshida chino nichirwe sede chosi chakotere musukuli audit committee sub-audit committee body idile ndembo sicho body idile ndembo sicho quality assurance officers vadile ndembo sicho audit kitengo cha audit at the regional education office idile ndembo sicho ili OSS wabukule sende icho abukuriwe hatua mwafaka ni maririsa kweli kwa hatema ngeso wemeresi wange in the education sector kwanyola minisco nirias kwa isukuma kabisa kutoho bitra wakishambo bana bachire mu bikuli obitra mbasari yuko aberesania bila umapendeleo bila ubaguzi wose nibere classrooms wa hombaha nichibere dormitories wa hombaha nichibere buri sindu kwa hatema kwa bere kumanyire mbwe kweli kuri the positive trajectory mo wa elimu musamya kwa hengeja all the stakeholders odlo mwa kwa bwere ili kumanye shida irina katasa no kuri the standing committee ero implement education reforms esamya umurro kwa mirro kya Sigalame umurro kwa nambo boto kwa turetere obuchunu bungi kunasaba bebusi kunasaba stakeholders move on the lookout progress gains chukwa ameka chino amaleka kwa ateresa kano kuri nende danger ibindio byosi biwere muluchi investment chukwa atamo chosi chiwere muluchi investment in infrastructure chivere barabara hakisha mkwelu our learning institutions chiriko accessible buri sindu oholana nde security officers wakishambo yumo danger banafunga bacha mubikuli bikhabyose byose wakishambo bikuli byose birinde sitima ili banafu banyala basomesa siyosiyose no kama ndikahobere kutemere kutafukirira labda siasa ya 2022 siyengira mu bikuli byefwe syanyasa kuhorre siasa rwanyu bikuli no mahoswa habora abandu konya hembusi indi lakini utengisa siasa mu bikuli kuri beho kuri basamya fwesi musyanu wenwe niye kesanga muskuli abundu fulani labda so bako ndo mudenyo otachakisha mbwe niyo nareto buchochezi musukuli isyo abalimu baadi hemo khabiri khadatu bainsaite bana kuhusesamya devoid siasa 2022 inechasa niwa
ebikulu bino binadonga abana fe bano banadonga lakini kwese sabira buli mundu yesi murembe sabira abana efe khabicha nyasaye basome bilayi sabira bebusi babane bari bahalabane Yesu bamedre khusende chabasa chukwatusire bagaide bana bano bakhuse bana efe bane bilayi kuberesa amesi natukhwonya namasomo kefwe esameni natukhwonya nebindu bya Luanda border point khunafungula hivi karibuni milimo kananja hivi karibuni ibindu natukhwonya nejina lyefu mu Luanda iri tayari khunafungula tariki 10 kwa 11 ebindu natukhwonya namani kefwe kota kepamba binatukhwonya namani kefwe kokhala bana burudalo kalukhubolanga bene kuri maskini jeuri mutomo no khundekeresa Ori mno mheshimiwa daktari Oundo Mdenyo khwitsa studio subira mbolana abebisi basigalame moyo at least kunyolera ko butundu mu kidogo wasiwasi ya mwakhabani nayo wakhaulira khumba high school ino okhula muambane khandi khoyumba daktari nacha ngalikubole pamela mayese ndimenyo wafunyula ndibula wafunyula abangi becho khunyasa ndahabole sa khuredi khuna nasiri khula mu studio mbo report yari nayo republic icho kudonga mu studio muno nomba ni report si private yari khuchana nayo haba report ino sisi interim report report ino iri mahono ka DCI badidi muno avarinde report ino nuchere report ino yacha public inachidopadaisa ama sinafikira uchunguzi kuendele bubwe uri kudonga nayo ndadonga nayo mwezi mchani ya vita validation period kwa afa over mentioned yano kwa khuola na babikha fulani then kuna make this report public lakini ule sasa no iri private and confidential it was only given to the stakeholders umulisi na cha mtandao kwa Facebook wecha soko dada hosaka kala kali yakunga daktari edi report ino lakini simanya nona nyela kusoma kale mukati lakini cha mtandao kwa Facebook wecha kudondera ula hilo la kata fuesa kuimire lakini ndaka kutembele sia wo kololeka kaba kolaenga home oriyo mno kwa ule radio mlembe femo moyo kwa bali oriyo mno daktari okhwitsa mu studio khusubira khandi khulanga uletsa kama kawaida Mwesi muonge vilai Nyasaya abarinde Mulisi ese unange Kevin Obilo nasi ni Pamela Alula Kadima.